Sabes, y estado pensando en algo que molesta a todo el mundo. A mí me molesta. Probablemente también te molesta a ti. Especialmente si ya tienes algunas canas o si te has dado cuenta de que la Navidad parece llegar cada 3 semanas ahora. Cuando eras niña, una tarde de verano duraba para siempre. Era una eternidad. Podías salir, atrapar una rana, construir un fuerte, tener una guerra, hizo las paces y volver a casa, y todavía eran solo las 2 o'clock, pero ahora parpadeas y teens 30, parpadeas otra vez y teens 50, un año se siente como un mes se siente como un minuto. ¿Por qué? ¿Es solo un truco? ¿Es simplemente que estás ocupado? Oh hey, algo más profundo, algo fundamental sobre la maquinaria del universo y la maquinaria dentro de tu cabeza que dicta esta aceleración? La mayoría de la gente te dirá que es biología. Hablan del metabolismo o de la dopamina. Y está bien. Todo eso está bien y es válido. Pero yo soy físico. Miro el mundo y veo átomos. Veo energía. Veo información. Y cuando miras problema, el problema del tiempo que se acelera a través del lente de la física, encuentras algo bastante inquietante. Descubres que tu percepción del tiempo está íntimamente ligada a la ley más deprimente del universo, la entropía. La tendencia de las cosas a pasar del orden al desorden, pero aquí está el detalle, y es y no extrago. La razón por la que el tiempo se acelera no es porque tu cerebro se esté deteriorando. Es porque tu cerebro se está volviendo demasiado bueno en su trabajo. Te estás volviendo eficiente. Te estás volviendo ordenado. Y a los ojos de la física, el orden es rápido. El desorden, el caos, la novedad. Eso es lo que es lento. Eso es lo que es rico da as y que quiero llevarte a una pequeña excursión. Vamos a observar los átomos que se agitan en tu memoria. Vamos a cortar la salchicha del espacio-tiempo. Y vamos a ver si podemos entender por qué los ecos se escapan entre tus dedos como agua. Y tal vez, solo tal vez, como agarrar el grifo y apretarlo un poco. Esto no se trata solo de sentir nostalgia. Se trata de cómo funciona la realidad. Si quieres uno de nosotros para descifrar el universo y quieres ver el mundo tal como realmente es un zumbante, vibrante desorden de maravillas entonces cuidate. Descubramos las cosas juntos, verás. Tenemos esta intuición de que el tiempo es algo constante, como un río que fly a la misma velocidad para todos en todas partes. Pensamos que hay un gran reloj en la pared del universo marcando el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Un segundo para el bebé, un segundo para el anciano. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza es mucho más absurda. Aprendemos hace mucho tiempo, gracias a Einstein, que el tiempo es flexible. Se estira y se comprime. Pero hoy no estamos hablando de cohetes moviendo cerca de la velocidad de la luz. Estamos hablando de algo mucho más cercano a casa. Estamos hablando del tiempo psicológico, que sigue reglas sorprendentes similares a las leyes de la termodinámica, para entender por qué el tiempo vuela. Primero tenemos que preguntarnos, ¿cómo sabemos que el tiempo está pasando? Imagina que estás en una habitación perfectamente blanca, sin nada en ella, sin reloj, sin ventanas, y te estás congelado. No puedes moverte. Nada cambia. El aire no se mueve. La luz no parpadea. ¿Pasa el tiempo? Bueno, podrás decir que sí, por supuesto que el tiempo pasa. Pero ¿cómo lo medirías? Si el estado A es exactamente igual al estado B, no hay distinción. En física medimos el tiempo por el cambio. Medimos el tiempo por la reorganización de la materia. Si tienes un tanque de agua,
y el agua está perfectamente quieta y los átomos simplemente están allí bono. Nunca simplemente están allí. Siempre están agitándoos, pero digamos que a nivel macroscópico nada cambia. Es aburrido. No hay historia QESCRIBI, ardo pero ahora deja caer una gota de tinta en esa agua. ¿Qué pasa? La tinta se expande, gira, crea estas hermosas nubes complicadas. Cambia de un estado de tinta a agua a estado de tinta y agua mezcladas. Es proceso pasar del orden separado al desorden mezclado crea una flecha del tiempo. Crea una HISTOI tu cerebro está haciendo lo mismo. ¿Es una máquina que registra el remolino de la tinta? Registra el cambio. Ahora aquí hay una analogía simple que quiero que mantengas en tu cabeza. Imagina que tu memoria es una cámara de cine, pero no es una cámara normal que funciona a velocidad constante. Es una cámara inteligenteDOS joven digamos que tienes 5 ecos to do es nuevo. Absolutamente to do. La forma en que la luz del sol golpea las motas de polvo en el suelo nunca lo habéis visto antes. La forma en que corre un perro nuevo. El sabor de una fresa nuevo tu cerebro mira esta entrada. Esta enorme inundación de datos nuevos y caóticos y dice. Dios mío, esto es importante. Necesito guardar todo esto. Entonces la cámara en tu cabeza aumenta la velocidad. Empieza a filmar a 120 fotogramas por segundo. Captura cada pequeño detalle, la textura, el olor, la luz, el sonido. Está escribiendo una enorme cantidad de información. La entropía de la sino es alta, lo que significa que es impredecible. Ahora avancemos en el tiempo. Tienes 40 ecos. Te despiertas. Te separas los dientes. Te has separado los dientes 10,000 veces. Conduces al trabajo. Has conducido por es camino 3,000 veces. Te sientas en tu escritorio. Sabes exactamente lo que te jefe via decir antes de que lo diga. Tu cerebro mira esta entrada y dice. Conozco esto. Conozco este patrón. No necesito gastar energía escribiendo esto. Yo lo tengo archivado. Entonces, ¿qué es la cámara? Se ralentiza. Baja la tasa de fotogramas. Filma a 2 fotogramas por segundo. Toma una foto de separando los dientes, luego una foto de ti llegando al trabajo, luego una foto de la cena. Corta las partes del medio. Comprime los datos, ahora viene lo interesante. Aquí es donde la ilusión. Cuando reproduces la película, cuando recuerdas tu vida, la reproduces a una velocidad constante en tu cerebro. La película de la infancia fue grabada a 120 fotogramas por segundo. Así que cuando la ves, se reproduce en cámara lenta. Es rica, es detallada. Una sola tarde se estera porque muchas cosas dentro de ella. La película de la adultez fue grabada a 2 fotogramas por segundo. Cuando la reproduces, parece una de esas viejas películas mudas donde la gente corre frenéticamente. Zip, 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 zip. Una semana entera pasa en un borrón. Cuando llegaste al trabajo, volviste a casa, dormiste. Eso es todo. 3 fotogramas, verás la física de la información nos dice que la percepción de la duración es proporcional a la cantidad de información nueva registrada, pero vamos más profundo. Tenemos que ir más profundo porque simplemente decir que la cámara se ralentiza es un poco tramposo. Necesitamos entender por qué el cerebro hace esto y que tiene que ver con la naturaleza fundamental del universo. Tenemos que hablar de átomos y probabilidades. Todo está hecho de átomos. Yo el aire, la pantalla que estás mirando. Y estos átomos siempre están haciendo lo mismo, están agitándose. Están chocando unos contra otros. En mis conferencias, a menudo hablo de una calle de gas.
Teens miles de milanes de moleculas checando entre sí. Si comienzas con todas en una esquina, eso es orden. Es un estado especial. Para muy rápidamente rebotan y se dispersan hasta que están por toda la calle. Eso es desorden. Eso es alta entropía. Ahora bien, a la naturaleza le encanta la alta entropía. A la naturaleza le encanta mezclar las cosas. Es muy fácil mezclar y muy difícil desmezclar. Puedes revolver un huevo, pero no puedes desrevolverlo. Tu cerebro es un sistema físico que lucha contra esto. Tu cerebro está tratando de dar el sentido al mundo. Está tratando de encontrar orden en el cielo. Cuando eres joven, el mundo te parece alta entropía, mucho desorden, muchas cosas que no entiendes. Tu cerebro tiene que trabajar furiosamente para mapearlo. Tiene que construir las rutas neuronales. Está cambiando físicamente su estructura para acomodar esta nueva realidad. Esto requiere energía. Esto requiere esfuerzo. Y procesamiento de alta intensidad marca fuertemente el paso del tiempo, pero a medida que envejeces, construyes un modelo del mundo. Crees orden dentro de tu cabeza. Crees predicciones, usamos la analogía de leer un libro. Imagina que estás aprendiendo a leer. Tienes 5 ecos. Miras una oración. Tienes que mirar cada letra. Cat. Runs, runs. Estás procesando los datos crudos poco a poco. Toma mucho tiempo pasar una página. La experiencia es imagina que eres un adulto leyendo esa misma página. No miras las letras. Ni siquiera miras las palabras la mitad del tiempo. Escaneas tu cerebro ve la forma del párrafo y predes el significado. No estás leyendo. Estás haciendo coincidencia de patrones. Compresión de datos. En la teoría de la información sabemos que si un mensaje es predecible, contiene muy poca información. Si te envío un mensaje que dice y sabes que voy a enviar realmente no te he dicho nada. El contenido de información es casi cero, pero si te envío que 7x9 lideras, eso es impredecible. Eso es alta información. A medida que envejeces, tu vida se convierte en una cadena tu cerebro es eficiente. Otra es solo escribir, idem. Igual que deja de registrar el movimiento de los átomos porque es movimiento se ve igual que Y como no estás registrando los details cuando miras hacia atrás, no hay nada a lo que aferrarse. La línea del tiempo colapsa. Ahora quiero dar otra imagen para mantener en tu mente. Una que tiene que ver con cómo vimos el propio espacio-tiempo en física. A menudo pensamos en el espacio-tiempo no como un río que fly, sino como un bloque, salido de existencia don pasado. Presente y futuro existen juntos. Piensa en ello como una salchicha. Una larga salchicha infinita. Si cortas la salchicha, cada rebanada es un momento en el tiempo. Ahora, si miras la salchicha de la vida de una persona joven, los ingredientes son salvajes. Una rebanada tiene un trozo de pimienta. La siguiente tiene ajo. La siguiente tiene una textura distinta. Cada rebanada es diferente. Cuando miras la pila de rebanadas, puedes distinguirlas fácilmente. Puedes decir, esta es la rebanada don me cae de la bicicleta, y esta es la rebanada don probe helado. Pero mira la salchicha de una vida rutinaria. Es carne procesada. Es uniforme. Cada rebanada se ve exactamente igual que la anterior. Si te muestra la rebanada número 4000 y la rebanada número 405, no puedes notar la diferencia. Son idénticas en la física de la información. Si dos estados son idénticos, efectivamente son el mismo estado. Así que tu cerebro, en su infinita sabiduría, los fusiona,
Toma esos 5 ecos de rutina, 5 ecos del mismo viaje al trabajo, el mismo desayuno, los mismos programas de televisión, y los aplasta en una sola rebanada. Delgada de memoria etiquetada como trabajo. No perdiste el tiempo. Simplemente no lo registraste? No, le diste a los átomos la oportunidad de gestarse de una manera que valía la pena jugar. Y esto nos lleva a algo muy interesante sobre la flecha del tiempo. Normalmente decimos que el tiempo avanza porque la entropía aumenta. Las cosas se vuelven más desordenadas, pero dentro de tu cabeza, a medida que envejeces, la entropía de tus nuevos recuerdos disminuye. No estás generando nuevo desorden. Estás generando orden. Estás generando patrones. Y aunque el orden se siente seguro, aunque el orden se siente cómodo, el orden es el ladrón del tiempo. Es paradójico, ¿no? Pasamos toda nuestra vida intentando poner nuestra vida en orden. Intentemos organizar nuestras vidas, estabilizar nuestras carreras, entrar en una rutina para no estar estresados. Intentemos reducir el caos, pero al reducir el caos, al reducir la imprevisibilidad, estamos presionando el botón de avance rápido en nuestras propias vidas, estamos suavizando la textura de la realidad hasta que es tan resbaladiza que simplemente pasa junto nosotros sin ninguna fricción. Esa es una buena palabra para el odocio en Dios joven la vida tin fricción. No sabes lo que estás haciendo. Te tropiezas con cosas. Cometes errores. Te sientes avergonzado. Estás emocionado. Esa fricción genera calor. Genera datos. Estira el tiempo cuando eres mayor y estás cómodo, no hay fricción. Te deslizas por el día. Y como te deslizas, no sientes el movimiento, sabes. La relatividad nos dice que si te mueves rápido por el espacio, te mueves lento a través del tiempo. Pero esta relatividad psicológica es lo contrario. Si te mueves mentalmente rápido por tu día en piloto automático, sin resistencia, te mueves rápido por tu vida, esto es un poco aterrador. Lo admito cuando pienso en ello, también me asusta. Miras el calendario y te das cuenta de que otra década se ha ido, pero esto no es solo pesimismo. Entender el mecanismo significa que podemos manipular el mecanismo. Podemos hackear el sistema si el cerebro mide el tiempo por el cambio de estado y si el cerebro comprime los datos que son predecibles. Entonces, la solución para ralentizar el tiempo no se trata de vivir más tiempo. Se trata de aumentar la densidad de información en el tiempo que tienes que inyectar caos de nuevo en el sistema. Tienes que obligar a tus átomos a agitarse en nuevos efectos. Si conduces por el mismo camino al trabajo todos los días, tu cerebro duerme. Conduce por un camino diferente. Es ineficient. Toma más tiempo. Bien es el punto. Quieres que tomas tiempo. Quieres obligar a tu cerebro a despertarse y mirar las señales de la que otra vez. Si comes la misma comida. Te cepillas los dientes con la misma mano. Hablas con las mismas personas sobre la misma política. Esencialmente ya estás muerto. Eres una máquina ejecutando un bucle. Para sentirte vivo, para hacer que el ano se sienta como un ano, debes ser inefficient. Debes estar un poco confundido. Debes aprender algo difícil cuando aprendes un nuevo idioma o a tocar un instrumento, o incluso simplemente caminas por un barrio en el que nunca has estado. Estás reiniciando la velocidad de fotogramas de tu cámara, estás obligando al cerebro a decir, espera, no conozco este patrón. Necesito grabarlo a 120 fotogramas por segundo. Y de repente la tarde se alarga.
De repente vels es dia de verano de tu infancia incomodo. La novedad siempre es incomodo porque requiere energía. Aumenta el calor metabólico en tu cerebro. Para es calor es la sensación de la vida. El universo via terminar en muerte térmica. Via terminar en máxima entropía don todo tiene la misma temperatura y nunca vuelve a pasar nada interesante. Es el destino del universo, pero no tienes que dar. Que es el destino de tu mente antes de que tu cuerpo realmente se detenga. Tienes una elección, puedes dar que la entropía de tu vida se asine en una gris y aburrida uniformidad. Donde los ecos desaparecen en un parpadeo. O puedes remover la olla. Puedes añadir energía. Puedes crear nuevos arreglos, nuevos patrones, nuevas rebanadas de la salchicha que son distintas y sabrosas. Resulta que el secreto de una vida que se siente larga. No está solo en el mero de respiraciones que tomas, está en el mero de veces que algo nuevo te diga sin alientidad se trata de negar a dar que los átomos se sienten as y que acá está mi desafío para ti. No digas que mañana sean idem de hoy. No digas que tu cerebro comprime tu vida en un solo fotograma, sala y fuera y has algo de ruido. Agita los átomos. Confund tus propios circuitos, porque si no lo haces, papaderas y el espectáculo habrá terminado, este mundo es un lugar fantástico, loco y complicado. Está lleno de capas sobre capas de misterio. Y la mayor tragedia es caminar a través de él con los ojos cerrados porque crees que ya lo has visto todo antes no lo has hecho. Realmente no si quieres seguir explorando estos misterios con nosotros. Si quieres seguir quitando las capas de la cebolla para ver que hay debajo. Presiona es botón de suscribir, sigamos preguntando por que y sigamos descubriendo cosas, nos vemos la próxima vez.